I also like to emphasize that executive committees of all political parties registered with the Electoral Commission are also required to declare their income, assets, and liabilities to the IGG. It's not just people in office or members of the ruling party, but executive committees of political parties that are registered with the Electoral Commission. They are also leaders as defined in the Act. N'abakulembeze b'ebibiina by'ebyobufuzi ebitali mu gavumenti, executive ya political parties, nabo ensonga eno ebakwatako. Temugamba nti ekwata kwa abo bokka abali mu gavumenti. Ne ba executive ab'ebibiina by'obufuzi ebitali mu gavumenti, ensonga eno ebakwatako. N'ekyomukisa omulungi bakimanyi kubanga ku luli bonna baakola ki? Beewandiisa. Our declaration score was 88%, Mr. Magezi. Last declaration, 2023, the score was 90% of the people that are supposed to declare did declare. And the 10%, we pursued them as the law requires. You listen to them, and if their answers are not satisfactory, we sent them to the Leadership Code Tribunal for further management. And many of them paid fines. Most of the reasons were ranging from some people in the in the remote areas who could not easily access our network. There are network issues, and others who maybe were sick, were not able to out of the country, were not able to report on time. So the law provides for us to listen to the people, and then if their answers are not convincing, we send them to the Leadership Code. And Mr. Magezi, how many were sent to the Leadership Code Tribunal? Or 3 were sent to the Leadership Code Tribunal to answer questions of breaches. All members of Parliament, all ministers, most people did declare. Round, usually we have resource issues, but this time round, we are making it our strategy to trace the assets through the verification exercise. And we had a chat with the Minister of Finance and the Minister of Public Service, and they have given us more money, and they have allowed us to recruit more staff. So this time round, asset tracing through verification of assets declared is going to be given a lot of attention. We are going to give a lot of attention to asset tracing as a strategic activity this time round. The law is adequate. It's the resourcing that was an issue, and the strategizing which we are dealing with now. So I think that we are going to see a lot more effectiveness in asset tracing. Yes, sir. She's still here? Or our accounting officer has left, but in principle, I can tell you in principle that we did get extra financing for this exercise, particularly to allow operations and also to recruit more staff. So I'm not able to tell you details, but I think the principle, I can confirm that. Walero, nga bwe mumanyi, Ssemateeka wa Uganda akakata oba abakozi bonna aba gavumenti bakakatibwako okwanja ebyobugagga byabwe eri kaliisoliiso
wa gavumenti. Ate kaliisoliiso wa gavumenti n'aba deputies be nabo etteeka libakaka okwanja ebyobugagga ebyabwe eri speaker wa parliament. So ekituleese wano olwaleero ye kaliisoliiso wa gavumenti n'abamyuka be ababiri okwanja ebyobugagga byaffe n'amabanja ge tulina eri sipiika. Era tukozesezza omukisa guno kubanga ne sipiika naye ateeka okwanja ebibye eri kaliisoliiso wa gavumenti era naye akikoze. So olwaleero sipiika wa parliament Right Honourable Annette Among ayanjizza ebyobugagga bye eri kaliisoliiso, ate ne kaliisoliiso naye n'ayanjula ebyobugagga bye n'abamyuka be eri sipiika wa parliament. Bwe lityo etteeka lya Uganda bwe liragira. Nabe tusuubira ku bantu bonna etteeka bye liragira okwanja ebyobugagga buli myaka 2 mu mwezi ogwa March nga tubalina mu register ku buli bantu 100 abantu 37 be baakanja. Naye tekyeraliikiriza kubanga n'omwezi bw'ogulaba era tulinga mu bitundu 30. Omwezi ogwa March twakagutambulako ebitundu nga 3 ku 100. So kirabika kitambulira wamu, naye kye twagala okusaba abantu temulinda nnaku zisembayo ng'abantu batera okukola ne babuguutana ne wabeerawo omujjuzo, kubanga ne system naye omujjuzo gugikosa. Ate kasita lutuuka nti ssaawa 6 ez'ekiro ng'ennaku z'omwezi 31 guno omwezi ogwokusatu nga system eggalawo oba tokyasobola kwanja, kitegeeza nti obeera bweru w'amateeka ng'ate tukuweereza mu tribunal ng'ate otandika kuweera ennemba na kumenya amateeka. So tubakubiriza bonna abatuwuliriza mujje nga bukyali, totuuka eri ate nga system, kubanga bonna bwe mwekuuma entuumu omulundi ogumu system ezitoowererwa oluusi nemenyeko oluusi. Ebyo bisinziira ku kati ebibonerezo birimu n'okugobwa ku mulimu. Bw'obanga munnabyabufuzi mulimu n'okufiirwa ofiisi, kuba kasatu ga teyayanja ekibonerezo kya kumujja mu ofiisi nga Electoral Commission tugiragira ng'erangirira nti oyo takyali member wa parliament ave mu ofiisi. So mulimu okuva mu ofiisi, mulimu okugobwa ku mulimu, mulimu okusasula fine okusinziira ku kyokoze, kubanga oli eyalwa nga oba system yamukwata fine ekibonerezo kisinziira ku buzito bw'omusango. Siga nti kinafu nnyo, naye ekyo Leadership Code Tribunal yo weeri ye kkooti esobola okunnyonnyola, naye ng'amateeka go gateekawo ebibonerezo ebizito omuli n'okugobwa ku mulimu oba okufiirwa ekifo kyo bw'obanga oli munnabyabufuzi. Buli muntu ali mu Schedule 2 ne 3 akwatibwako ensonga eno akole ekyasaanidde okukola, ayanje ebyobugagga bwe mu bbanga erimuweereddwa, kubanga kati tetumanya agenda kwesimbawo n'atagenda kwesimbawo. Naye Electoral Commission bw'erimala okulangirira olukalala lw'abantu abawandiisiddwa, tugenda kugiwa olukalala lw'abantu abatatuukirizza tteeka lino, era egenda kubasuula kubajja mu lukalala. Tetuyinza kugamba kaakati nti gundi oba gundi kubanga tetumanya agenda kwesimbawo. Naye bwe bamala okubeera nominated, olukalala lw'abantu bonna abaagala okulondebwa nga lufulumye, kati olwo tugenda kuwa Electoral Commission lisiti y'abantu bonna abakwatibwako ensonga eno abateewandiisizza. Njagala okwongera okuttaanya nti n'abakulembeze
b'ebibiina by'ebyobufuzi ebitali mu gavumenti, executive ya political parties, nabo ensonga eno ebakwatako. Temugamba nti ekwata kwa abo bokka abali mu gavumenti, ne ba executive ab'ebibiina by'obufuzi ebitali mu gavumenti, ensonga eno ebakwatako. N'ekyo omukisa omulungi bakimanyi kubanga ku luli bonna baakola ki? Beewandiisa. At the end of March, by 31st March 2025, we shall know who has declared and who has not declared. And we shall send a list of those that have not declared, this being an election year, to the Electoral Commission, so that those vying for elective offices and have not declared will not be eligible for nomination. So I want people to be aware of this, that once we get a list of those that have not declared, we shall share it with the Electoral Commission, and if you're vying for any political office or appointment, or even those that need to be appointed for any offices, they will not be eligible for appointment or election if they have not complied with this constitutional requirement. I also like to emphasize that executive committees of all political parties registered with the Electoral Commission are also required to declare their income, assets, and liabilities to the IGG. It's not just people in office or members of the ruling party, but executive committees of political parties that are registered with the Electoral Commission. They are also leaders as defined in the Act. The Act and the law, the punishments, the repercussions include loss of office and dismissal from work, and prosecution or paying a fine. But that is the prerogative of the Leadership Court Tribunal. If you think that the punishment, it depends. Some people did not declare when they had valid reasons. I was sick, and they can prove that they were not able to, they were out of the country on medical treatment, or they could not access the network where they were. The Leadership Court Tribunal listens to them and sanctions according to the law. But there's a maximum punishment of loss of job and loss of office. Thank you.